as a teacher to still travel around attending conferences. I've been to Siberia. I've seen Lake Baikal, the deepest lake and the widest and the biggest lake visible from space. Lake Baikal in der Mitte von Sibirien. I've been there. The lake freezes in winter that you can drive a tank on the lake in extreme winter after it freezes. Es gibt so viele interessante Sachen in der Welt, die man sehen kann, besuchen kann. Aber natürlich, das dauert ein bisschen Geld. Also das dauert eine Weile und dafür muss man dann viel Zeit haben und mehr als viel Zeit Geld haben. So, all kinds of things. It's fun. Of course, there are people, also sie reisen nicht gern. Ich reise sehr, sehr gern. So, ja, wir haben was zu sehen, auch hier in unserem Buch. So, let's start mit unserem Thema. Und viele von uns sind schon, nee, nicht viele, einige. Wer von euch hier arbeitet schon? Murtaza? Jayant? Wer noch? Sorry, sir. Murtaza arbeitet, ne? Und Jayant arbeitet auch. Also wer von euch arbeitet noch oder arbeitet schon? Anuradha, arbeitest du auch? Nein, Sir. Nein. Und Garima, Sonja, Arya? Nein, Sir. Nein, Sir. Okay. Nein, Sir. Okay. Dann nehmen wir das so an. Wenn ihr arbeiten würdet, welche Wünsche würdet ihr haben? Also, was muss diese Stelle, dieser Beruf oder diesen Job enthalten? Was ist für euch wichtig in einem Job, in einem Beruf? Hohes Einkommen, Anerkennung, Aufstiegs- und Karrierechancen, Sicherheit in der Zukunft oder Beruf mit Familie vereinbar, Beruf mit Herausforderungen. Was ist für euch wichtig? Sir, sicherheitlich. Also das Sicherheit in der Zukunft, bei dem Job, bei dieser Stelle, bei diesem Beruf. Genau, Sir. Also das ist Nummer 1. Nummer 2. Spaß am Beruf. Ne, für Anuradha zuerst. Nummer 2. Arya, auch das, Sicherheit ist wichtig für dich? Nein. Okay, was ist dann Nummer 1 für dich? Spaß am Beruf. Also Nummer 1, okay? Anuradha, Nummer 1 ist Sicherheit. Nummer 2? So Spaß, of course. Und Spaß. viel Geld. Nee, also Spaß oder Geld? Sir, Geld. Also dann hohes Einkommen. Das ist Nummer 2. Was bedeutet Einkommen? Income. 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 So Nummer 2. Arya, für dich Nummer 2? Beruf mit Herausforderungen. Okay. Forderungen. Ja. Ja, du anderen, bitte denkt darüber nach. Ich brauche eine Antwort von euch allen. Und Nummer 3, wir nennen 3. Und an der dritten Stelle steht was? Auf Position 3. Was steht auf Position 3?
Ja, Anuradha, Arya, für euch. So für mich Aufsteigers und Karrierechancen. Okay, das ist gut. Nummer 3. Gut, Anuradha, für dich dann Nummer 3. So, Ja, so Beruf gut mit Familie vereinbar. schön, sehr schön. Jetzt Murtaza. Die anderen bitte denkt darüber nach. Please think, what would be your Prioritäten? Beruf Murtaza, mit Herausforderung. Nummer 1. Nein, Nummer 1 ist Spaß am Beruf. Okay, 2 ist Aufstieg und Karrierechancen. ja. Und Beruf mit Herausforderung. Nummer 3. Okay, Jayant? Sir, 1 ist hohes Einkommen, Aha, 2 ist Spaß am Beruf, ja. 3 ist Ruhe am Beruf. Ah, aber wo ist denn das hier, Ruhe? Das gibt es hier nicht. Wir sollten von Nee, hier aus, persönlich für mich. ja? Das ist persönlich für mich. Ruhe am Beruf. Ja, aber wenn du nur diese Möglichkeiten vor dir habt, was würdest du wählen? Welche würdest du als Nummer 3 wählen? Aussteigs- und Karrierechancen. Okay, Aufstiegschancen und Karrierechancen. Okay, die anderen? Garima, Sonja? Sir, eins would be Sicherheit auch in der Zukunft. Mhm. Und zwei hohes Einkommen. Ja, Und 3 will be Anerkennung. schön. Ja, das ist auch wichtig. Und Genau. dann Spaß am Beruf. Was, okay, um 4 auch dann. Okay, Sonja, Ja. welches steht an der Spitze, Nummer 1 für dich bei einem Beruf? Beruf gut mit Family vereinbar. Ja, schön. Aha. So, Spaß am Beruf, Mhm. Einkommen. Und hohes Einkommen. Schön. Also alle haben sich darüber einig. Alle wollen Spaß im Beruf haben. Stimmt, hohes Einkommen ist auch wichtig. Was ist denn Anerkennung? So Recognition. 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 So when you're working, you would like to be recognized as a person who has achieved something. Das ist auch wichtig. People do work for that. Was bedeutet dann kein Umzug? No movement from one place. So no like traveling. no transfer. No transfer. Also man bleibt, wo man ist. So no transfer to any other city. You're settled in one city, work there, stay there. Okay. Was bedeutet das hier? Beruf gut mit Familie vereinbar? So, Compatible with profession. Absolutely. Compatible with the family. So your Family, profession yes. is compatible with the family. Family. So your profession does not cause your family any problems. Can you name one profession? So Lehrerin. Teacher, teaching. Das ist verschiedene für verschiedene Menschen. Nee, für Lehrer gibt es so ein Problem überhaupt nicht. Lehrer arbeiten an fester Arbeitszeiten. Genau so. Vielleicht that's in not a- Aviation. Ja, kann sein. Hausfrau. Hausfrau leider ist kein Beruf. Da ist schon viel Arbeit, aber das ist normalerweise kein Beruf. Beruf gut mit Familie vereinbar oder nicht vereinbar, wo man Probleme haben kann. Can you name one? I want something on those lines, not what is vereinbar.
a profession which does not really go very well with the family. Soldat. Joining the army. Yeah, Soldat. Yes. And one So more. officers, so police officers and all. Yeah, we can put it down as under Soldat, uniformed thing. And darunter kommen auch Ärzte. Even doctors. Sir, only in training period for the first 15 years. Then later everything is settled. हाँ तब तक तो वाइफ भी अलग हस्बैंड भी अलग. This is one profession which is extremely distressing for a family. Because there have been stories of doctors who get emotionally involved in their work. To be detached from what is going on, it is not easy. So it's hard. It's a kind of a hard life for a doctor. Ja, feste Arbeitszeiten, das sagen wir, aber eigentlich gibt es keine feste Arbeitszeiten. It is a major, major issue in hospital. Nothing works. The work takes precedence, not your Arbeitszeiten. Also, yes, it's true. So ich gehe nach Hause. No, such things don't work. The others are not so stressful for the family. Also, Beruf gut mit Familie vereinbar ist auch ein wichtiger Punkt bei vielen. I know of people who have given up good jobs because it clashed with their interests, family interests. And also know of people who have given up Karrierechancen because there's an Umzug involved in that. That Umzug meant to be away from the family. It clashed with the family life. So, no, I'm not moving. I'm here. So, the Aufstieg, aufsteigen, to go up, climbing literally. So, die Chancen für den Aufstieg und die Karriere zu verbessern, not possible. For example, my younger sister, she gave up something like 3 promotions because she wanted to be with her family. Towards the end of her career, she is going to retire next year from the LIC, Life Insurance Corporation. She is now I don't know what the exact designation is. For me, she's still my little sister. She's 7 years younger to me. What I do know is she has a massive house, something like 5,000 square feet का घर मिला है उसको, office से. Huge. So I was in fact joking the other day with her. मैंने कहा एक इलेक्ट्रिक बैटरी कार ले आना वहाँ पे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए. बहुत बड़ा घर है. उसने मेरे को वीडियो दिखाया. I was stunned. She said, So this is 5,000 is very gross. I was very happy to see her reach that level after giving up 3 promotions for her family. She's in charge of the entire West Zone, LIC का. She's in Bombay. अभी कुछ ही दिनों में रिटायर हो रही है वो. In fact, about 4 or 5 months now. She's a member of every damn thing that you can think of. Bombay Gym Khana की membership है, इसकी membership है, उसकी membership है. And she keeps telling me, आ जाना, मैं तेरे को ये सब घुमा दूंगी. सर यहाँ पर मिलियनेयर भी 2 BHK में रहता है. मैं बता रहा हूँ तुम्हें. मुंबई में. She says, पूरा घर तेरा, you can explore. This is how she said and laughed. Like, explore. The other day I'm telling her कि आऊंगा जरूर. She says, मेरे रिटायरमेंट होने से पहले आ जाना.
मैं कोशिश करता हूँ. Let things settle down. So these become important. Also für Frauen, we can always keep this as a discussion sometime. Aber was ganz interessant ist, wie denken die Deutschen darüber, die Jugendlichen in Deutschland? Was ist Jugendlichen, also Dativ, am wichtigsten im Beruf? To them, what is the most important in a profession? Und das ist eine Radiosendung. Und das hören wir einmal zu. So, das ist correct, I think. I think. Welche Lektion ist das? Nummer 6? Yes, sir. Ich glaube, das ist Nummer 6, ne? Okay. Ja. Modul 1. Aufgabe 1b. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Kennen Sie das auch, liebe Hörerinnen und Hörer? Die Leute jammern ja gerne über die Arbeit. Zu viel, zu schlecht bezahlt, Kollegen, mit denen man nicht klarkommt. Wir haben mal einen Experten gefragt, was den Menschen eigentlich wirklich wichtig an ihrem Beruf ist. Deshalb freue ich mich sehr über unseren heutigen Gast, Herrn Walter Strasser vom Berufsforschungsinstitut Heidelberg. Hallo, Herr Strasser, schön, dass Sie da sind. Guten Tag. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Strasser, Sie haben in Ihrem Institut kürzlich eine große Befragung von Jugendlichen durchgeführt. Worum ging es denn da? Ja, in dieser Jugendstudie ging es darum, herauszufinden, was Jugendlichen am While listening to the audio, mark out what he says from 1 to 8 in this. Okay? So, jetzt. Arbeitsplatz wichtig ist und wie sie sich ihren Beruf wünschen. Und was waren die Ergebnisse? Es wollen doch sicherlich alle einen Job, der gut bezahlt ist, oder? Schon, aber, und das ist interessant, der Wunsch nach einem Beruf mit besonders hohem Einkommen steht erst auf Platz 6 der Wünsche. Auf Platz 1, von 97% der Befragten gewählt, steht Sicherheit, also der Wunsch nach einem sicheren Arbeitsplatz und danach, dass man sich keine Sorgen um die Zukunft machen muss. Ah, das ist ja interessant. Und welche Wünsche kommen noch vor dem Einkommen? Auf Platz 2 kommt Spaß an der Arbeit und dass man sich im Beruf selbst verwirklichen kann, dicht gefolgt von dem Wunsch, dass man Beruf und Familie gut vereinbaren kann. Auf Platz 4 steht der Wunsch, dass man im Beruf immer wieder vor neuen Herausforderungen steht. Die Jugendlichen wollen sich im Beruf also auf keinen Fall langweilen. Kann ich verstehen. Ja, ich auch. Und mit 59% ganz knapp vor dem Wunsch nach hohem Einkommen steht der Wunsch nach guten Karrieremöglichkeiten. Das ist wirklich interessant. Hatten Sie noch nach anderen Wünschen gefragt? Welche Wünsche gab es denn noch? Ja, da sind noch 2 Wünsche häufig genannt worden. Auf Platz 7 der Wünsche steht, dass man für den Beruf nicht umziehen muss, sondern in der vertrauten Umgebung bleiben kann. Und zuletzt wurde der Wunsch genannt, einen Beruf zu haben, für den man viel Anerkennung bekommt. Wir können also festhalten, dass die beiden wichtigsten Wünsche Sicherheit und Spaß an der Arbeit sind. Und dass der Wunsch nach einem hohen Gehalt gar nicht an erster Stelle steht. Das hat mich wirklich überrascht. Vielen Dank, Herr Strasser. Gerne. Kommen wir nun zu unserem nächsten Programmpunkt. Wir haben auch eine kleine Umfrage gemacht und Leute auf der Straße befragt, welche Wünsche sie an ihr Beruf sind. Ja. Hoffentlich war das klar, ne? Ja, Sir. Ja, sehr klar. Ja. Habt ihr alles mitbekommen, was hier gesagt wurde? Did you catch everything that was said? Yes, sir. So, what is the order? 1 bis 8.
Sir, eins ist Sicherheit. Sicherheit auch in der Zukunft. Ja, eins. Nummer zwei. Spaß am Beruf. Spaß am Spaß am Beruf. Beruf. Ist im Beruf gut. Nummer drei. Beruf Beruf gut gut mit mit Family Familie. vereinbar. Super. Yes, sir. Vier. Beruf mit Herausforderung. Herausforderungen. Schön. Und fünf. Aussteigs- und Karrierechancen. Aufsteigs- und Karrierechancen. Aufstieg. Stieg. Aufstieg. See the IE, not EI. Aufstiegs. EI will be I, like this one. Sicherheit, not Sicherheit. It's Sicherheit. And this is a IE. Pronounced as E. Schreiben, EI. Schrieb, IE. Watch out for this pronunciation. Not too much of a problem with these words, whether you say Aufsteig or Aufstieg, but there are certain verbs and nouns where you interchange these two letters, the meaning changes. The meaning changes totally. So careful with the pronunciation. Huh? Aufstiegs- und Karrierechancen. Das war Nummer 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay. Und Nummer 6. Hohes Einkommen. Ja. Und die letzten zwei. Kein Umzug. Nein, Nummer 7. Was war Nummer 7? Letzten war Anerkennung. Kein Umzug war 7. Ja. Ja, also, how do you say the place before the last one? आखिर से एक पहले. So second last. Aha, auf Deutsch. Zweitenletzte. Vorletzte. Ja, Vorletzte. ja, auf dem vorletzten Platz steht kein Umzug und auf dem letzten Platz steht Anerkennung. So vorletzte, the so-called second last. So second last, I question in English, what is first last then? एक second है तो एक first भी तो होना चाहिए ना? Nine, sir. First, last is last. So why do we call this second last? तो first कहाँ गया? सर जो लास्ट है वही फर्स्ट वो होता तो है. लास्ट है वही फर्स्ट. या Yeah, but वो it's never लास्ट used. से फर्स्ट है ना. लास्ट से तो फर्स्ट है ना सर वो. तो वो तो कभी यूज होता नहीं है फर्स्ट लास्ट. तो why call this second last? सर वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है. It's just before the end, a place before the end. The first last Indian ये है, invention है ये. Second last, third last, fourth last. सर ऐसे इसको अल्टीमेट पेनल्टीमेट. Ultimate is two कहते हैं ना. meanings. Ultimate is two meanings. One is the ultimate journey, जो रावत साहब का हुआ था, very sad that was. And of course his other companions who died with him. That was the ultimate, that is in the sense of final. Then the ultimate decision and destination in the other sense of a travel brochure. That means the best destination. इससे बढ़ के आपको कोई और जगह नहीं मिलेगी. That was the ultimate film I have ever seen in my life. Ultimate. So in the sense of extremely good. दो meaning आते हैं ultimate के. सर सेकंड पे जो अल्टीमेट होता है उसे पेनल्टीमेट कहते हैं. वो pen ultimate कहते हैं. Yes sir. It's like this. It's a prefix from the Latin, umbra and penumbra. उससे हटके है. Umbra, the shadow of the moon on the earth is called the umbra. तो एक उसका outside shadow जो आता है, that becomes the penumbra. This word Yes, pen sir. comes from the Latin. An Yes, accompanying one, उसके साथ जो है. Okay, so auf der 7. Stelle steht kein Umzug. Und Anerkennung ist für die Deutschen gar nicht wichtig. Good. Pali audio में सब समझ गए. That was wonderful. Normally such Radiosendungen und Radiointerviews bei der mündlichen Prüfung, sie werden zweimal abgespielt. They are played twice. So each time.
Only for Radiosendung. Okay. Radiosendung or a radio interview. If there are more than 2 people, 3 people in the interview, then that audio bit will be played twice to you. All the other audios are played only once. I showed you that in the book, didn't I? Nine, Didn't sir. I show you? Test kitab ek hai na? There's a test book here. So we haven't is given, sir. I'll send that book to you. One Tagebuch नहीं है, one Tagebuch नहीं है, इसमें है. यहाँ से The Hurentile is wie B1, sir. Yes. Die Struktur von Hurentile. Yeah, it's very much similar to that. Genau. That's correct. Absolutely correct. कहाँ गया ये था वो? ये वाला है. Ich habe das von Dave Curran bekommen, B2 Testbuch. Das werde ich auch mit euch allen teilen. These have got some 15 model tests for Vorbereitung. ये दूसरी किताब के साथ शुरू करेंगे हम लोग. Once we finish this book first, book 1, and then go to the second book here, then we'll slowly start this preparation also, simultan. I'll introduce you to this preparation. Some of it you'll have to do at home, because I can't do the time management part here. ये Greek में है ये. Yeah. Oh, lovely. Athens में print हुआ. Athens, yeah. This is Athena. This is Athens. Okay. It's quite easy to read Greek. If you're familiar with the symbols in your scientific language, then you know what this is. You may not know the word, but you can read the word. Chalo. Yeah. Lesen. 4 Beiträgen, 9 Aussagen. You have to arrange 9 statements to 4 texts. 9 statements given, and then there are 4 texts. Who said what? Or which of these statements belongs to which text? Then you have an article with 6 blanks, 8 sentences. You have to choose the correct 6 out of the 8 and fill up the blanks. Then an article, you have to fill in 6 multiple choice. You have a multiple choice exercise, you have to mark out the correct one. And there are 7 Meinungsäußerungen given as a text. 7 people giving their opinion, not too long, but short ones. You have to give 6 headings to 7 of these. And 3 paragraphs you read. 7 headings are already provided to you. Das haben wir auch hier im Buch. Einige haben wir schon versucht, nicht alle. After reading these paragraphs, you have to choose the correct heading for that paragraph. The choice here is 3 out of 7. 3 correct ones out of 7 provided. Das ist Lesen. Beim Hören 5 Alltagstexte und eine Multiple-Choice-Aufgabe. Das hört man nur einmal. Ein Radio-Interview, 6 Multiple-Choice-Aufgaben, 2-mal hört man. Radiogespräch, einmal. Entschuldigung, das war nicht 2-mal, einmal. Okay? Und ein Vortrag, a lecture, a small short lecture or a small talk or a presentation. 8 multiple choice questions. 2. Hört man 2-mal. Das sind die Punkte hier. And these marks are now given in a weighted average manner. So if you get 30 out of 30, that's 100. But if you get 1 wrong in any of these, 1 wrong, so you finish with 29.
according to them, you lose 3 marks if you get one wrong. So out of the 30, 25 is a good score, but you lose 13 marks. You get 87 out of 100. So this is the standardized evaluation which they have developed for their marking, and they follow it quite strictly. So those of you who scored around 70 to between 70 and 77 in your B1, you know you got some 5 or 6 of them wrong. This is how the calculation is done. Okay. For Schreiben, you have 75 minutes overall. Anhand von 4 Leitpunkten, you are given 4 key phrases or key points which you have to use in your essay. And Beitrag, a contribution. You have to write that in about 150 words. 8 words to a line normally. So 150 would be about just about 20 lines or just under 20 lines. Then based on 4 such points given to you, to give a formal news item or a report you put down in about 100 words, is about 25. 100 words will be about 15, no, not less than 15, 12 to 13 lines. 25 minutes. And sprechen. Ein Vortrag oder ein Referat halten, 4 Minuten. Acht Minuten für die beiden Kandidaten. Das Modul Sprechen ist eine Paarprüfung. It's a pair examination, the 2 people together. Das heißt, sie werden zusammen mit einem anderen Kandidaten geprüft. So each one gets 4 minutes to speak. But don't worry. Sie haben 15 Minuten Vorbereitungszeit für das Modul Sprechen. So choice between 2 topics. After that, under this first item itself, Fragen zu eigenen Vortrag beantworten. And who puts the questions? Normally the other candidate would ask you questions on your presentation. Und das kann auch die Prüferin sein oder Prüfer sein. Und at the same time, you should also be able to formulate a question to your partner's presentation. Das können wir hier versuchen, in unserem Unterricht auch. There's so many topics we have in our book. We pick 1, 2, 3, whichever, and you people make the presentation. 4 minutes. Then, mit dem anderen Kandidaten über eine aktuelle Frage diskutieren. The topic is normally given to you. Be prepared for the pandemic right now. That looks like a very hot topic, at least the next 2-3 months, definitely. So look up words, article for words like virus, Impfung, also for your vaccination. Impfstoff is vaccine. With the articles, learn a few of these. Will come in handy. So, aktuelle Frage diskutieren, also about 5 minutes each candidate. But what makes it interesting is Aussprache und Intonation. Dafür bekommt man 16 Ergebnispunkte. Die Aussprache muss ganz klar und deutlich sein und deutsch klingen und nicht Hindi oder Telugu oder Tamil oder irgendeine andere regionale Sprache. Wir sollten Deutsch sprechen. Natürlich mit der richtigen Intonation auch.
with the correct intonation. Intonation is the flow, the rhythm, the music of that language. Every language has got a rhythm, a melody. The moment you hear that sound, not necessarily the words, but that rhythm of that, you automatically know that it is from that country, even though you have no knowledge whatsoever of what is being said. So this has to be very correct. For example, if you read, even here your intonation should be right. If you read this hier zum Beispiel. Die Prüfung ist bestanden, wenn Sie in jedem Modul 60%, also 60 Punkte erreicht haben. Sollten Sie die gesamte Prüfung ablegen und nicht alle Module bestehen, bekommen Sie über jedes bestandene Modul ein Zeugnis. Um die gesamte Prüfung zu bestehen, müssen Sie nur die Module wiederholen, in denen Sie nicht bestanden haben. Die einzelnen Module und die gesamte Prüfung dürfen beliebt oft wiederholt werden. Deutsch. You want to read it in any other language, is also possible. Die Prüfung ist bestanden, wenn Sie in jedem Modul 60%, also 60 Punkte erreicht haben. This is not German intonation. This is also not German pronunciation. This is what is meant by Aussprache und Intonation. So don't use that Indian accent of die Prüfung ist bestandene, wenn die in jedem Modul 60% also 60 Punkte erreicht haben. This is definitely not German. So please, careful with the pronunciation. I may have exaggerated a bit, but please be careful with the rhythm, the melody. 16 points is far too valuable to leave out. If you can score 15, then your overall thing comes down to 85. That means you are competing for 85 marks, not for 100. Because you got 15 already with you. Just think, 15 marks for nothing. So the whole thing is now you have to score out of 85. Score 60 out of 85, add the 15, you still have 75. That 15 marks are yours. Make sure you get them. Don't lose this out. Just don't lose out on this. So this is the basic thing. We'll work through this. I'll share this with you. If I get another option or another book or another other material, we'll take this. This is Goethe Institute Prüfung, by the way. Projekt B2 neu, das ist das Goethe-Zertifikat. Hier. Vorbereitung auf das Goethe-Zertifikat B2. Okay, alle? It's not scary. It just looks scary. And the idea is to scare you. The idea is just to scare you, but you should not be scared. So don't be scared. I'm sure we can manage the intonation. That shouldn't be a problem. Das sollte kein Problem sein. And trust me, if I'm correcting you on a pronunciation, please trust me on that. Yeah, and this is despite what you have learned earlier. Trust me on the pronunciation. If I tell you the pronunciation is wichtig, yeah, nicht wichtig, wichtig. Trust me.
Forget what you learned earlier as nicht wichtig. You may have learned that from somewhere. Nicht wichtig. Just forget it for the moment. Just stick to what I'm telling you. There was a case recently where a person said, this is what my teacher used and taught. So I did not say a word. I played an audio to them later. Then things got clear. But sir, how do I get rid of this accent? I said, मेहनत करो, कोशिश करो, अपने आप ठीक हो जाएगा. There are variations in pronunciation, but we'll stick to the standard. Ja, wie wird Deutsch richtig ausgesprochen? In der Standardsprache, in der Hochsprache. Die Dialekte interessieren mich überhaupt nicht. So we have done this. So let's come to the erste Umfragesituation. Umfrage, was bedeutet denn hier das Wort Umfrage? Survey. Right? Und Straßenumfrage? Street So poll. streets. Street So survey. Okay. Yeah, asking people questions on the street. So, can you explain the meaning of the word Umfrage? Question So- about. Poll. Yes. No. Ja, noch einmal. Noch einmal. Sir, questions about. नहीं, वो पहला वाला ठीक था तुम्हारा. Poll, survey. Question around. मतलब क्या हुआ question around का? There's a reason I'm asking you to explain this in that manner. Sir, इधर उधर जाके पूछना हर जगह. Correct. Absolutely. सर्वे में क्या करते हैं? यही So करते राह हैं. चलते लोग क्यों से पूछना शुरू कर देते हैं random, so they बिल्कुल, just choose and बिल्कुल. pick and ask. Right. So, That is इधर called उधर street. जाके पूछते हैं ना? इधर उधर जाके पूछते हैं. Genau. So now see the interesting thing here. You have the meaning of this preposition So herum wala Do you remember this? In that accusative, O fudge, ohne für, durch, gegen, entlang. Yes, sir. Yeah. So का meaning आ गया ना? Accusative. Around, accusative, around. Not just at one place. अलग अलग जगह का meaning भी आता है इसमें. इधर उधर, बड़े छोटे, महिला पुरुष बच्चे, So once you see a word with in future anywhere, you can safely make a guess. कि अच्छा इसका ये मतलब हो सकता है. Of course, the voraussetzung dafür is you understand the second half of the word. If you understand the second half, that का meaning लगा के that entire word can be understood. Ohne Wörterbuch. So bedeutet around. One of the meanings. Okay. One of the meanings. The other meaning in terms of time is precisely 6 Uhr. At 6 o'clock. German punctuality, not Indian punctuality. इंडिया में तो सब मशहूर है, दुनिया में मशहूर हो गया ना, इंडियन स्ट्रेचेबल टाइम. तो कुछ हद तक अब ठीक हुआ है, टाइम थोड़ा बहुत इंप्रूव हुआ है, बट अदरवाइज इट्स स्टिल स्ट्रेचेबल टाइम. अच्छा, ये थोड़ा सा तेज होगा ऑडियो. So the Tempo ist ein bisschen schneller. Und es gibt auch dann Straßenlärm. Aber ist verständlich, so don't panic. One of the best ways, I don't know whether I suggested this to you, when you listen to the audio zu Hause, play some music in the background.
some music in the background you play. ठीक है? So उससे क्या होगा? In spite of that music being played in the background in your room, at your work table, you should be able to understand what is being said in the audio. This is just to offset any disturbance you may have when you're doing this audio exam. कमरे में बैठे हो, कुछ कर रहे हो, बाई चांस इधर उधर हाथ पांव चल गया, टेबल हिल गया, चेयर हिल गया, it's not replayed. Remember? So this will give you a good preparation to cope with such emergencies. Modul 1. Aufgabe 2a. Hallo, hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit? Worum geht es denn? Wir machen eine Umfrage zum Thema berufliche Zukunft. Dürfte ich Ihnen 2 Fragen stellen? Klar, fragen Sie mal. Ich würde gerne wissen, was Sie beruflich machen und wo Sie sich beruflich in 2 Jahren sehen. Was wünschen Sie sich für Ihre berufliche Zukunft? Also, ich bin Friseur. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Job, nur leider verdiene ich nicht gut. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich irgendwann einen eigenen Friseursalon habe. In 2 Jahren bin ich bestimmt noch nicht so weit. Da muss ich erst noch länger sparen. Aber ich bin sicher, der Tag wird kommen, an dem ich mein eigenes Geschäft eröffnen kann. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Okay? Wie war das? Alles verstanden? Yeah, sir. 80%. 80%. Okay. जरा हाँ, सा भी sir. doubt हो तो बोलना please. जरा सा भी हो तो please बोलना. Das ist jetzt Unterricht, das ist keine Prüfung. Ich kann das noch einmal abspielen lassen. So don't panic, don't worry. 80%. 80 नहीं, I want not less than 90. 90 जब कहोगे तो I'll play it only once. So what about the others? Less than 90? Or Yes, sir. alles Yes, sir. 90? Yeah, okay, chalo. Chalo, let's try it. Modul 1. Aufgabe 2a. Hallo, hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit? Worum geht es denn? Wir machen eine Umfrage zum Thema berufliche Zukunft. Dürfte ich Ihnen 2 Fragen stellen? Klar, fragen Sie mal. Ich würde gerne wissen, was Sie beruflich machen und wo Sie sich beruflich in 2 Jahren sehen. Was wünschen Sie sich für Ihre berufliche Zukunft? Also, ich bin Friseur. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Job, nur leider verdiene ich nicht gut. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich irgendwann einen eigenen Friseursalon habe. In 2 Jahren bin ich bestimmt noch nicht so weit. Da muss ich erst noch länger sparen. Aber ich bin sicher, der Tag wird kommen, an dem ich mein eigenes Geschäft eröffnen kann. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. Okay, jetzt besser? 90? 95%, sir. Gut. Die anderen, Arya? Yes, Garima? sir. Anuradha? Yeah, sir. 90? Oder weniger als 90%? So most of the audio. Yeah, that's for you. That's also for Jayant. What about the others? Murtaza, Garima, Anuradha, Sonia? So most of the I could Also understand most of the 90%. thing. 90, yeah? Okay. Yes, sir. Garima? Garima? Yes, sir. 90%. 90. Okay. Und Ja. Sonja? Auch 90 bei dir? नहीं सर, मैंने सर प्रॉपरली नहीं सुन पाई मैं. Is the audio not clear on your नो phone? सर, नो सर, मेरी बेटी बोलने लगी थी सर. Okay. Okay. सर तो- मैं अभी सर मैं क्लास से जा सकती हूँ. मेरी बेटी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है सर.
Okay, okay. Thank you, So, sir. gute Besserung. Take care. Okay, sir. Ja, die andere Alternative, wenn ihr dann dieses Audio zu Hause abspielt, do it in small breaks. For example, Modul 1. Aufgabe 2. Hallo, hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit? hätten Sie vielleicht einen Augenblick Zeit? Hätten, Konjunktur 2. Would you have a moment's time, please? Hätten. Worum geht es denn? Each and every sentence you can get in. Worum geht es denn? He doesn't use a r form. He pronounces r the German way from the back of the throat. Worum? Worum geht's denn? Zeit? Worum geht es denn? Worum geht es Wir denn? machen eine Umfrage zum Thema Umfrage. See that r comes from the back of the throat. This is typically German. With loads of practice, it's possible for a non-German to produce that. But I couldn't. So I happily use the r form, which is allowed. If you people can get the r from the back, that part, if you can get that, you're perfect German. 100%. Okay, noch einmal und dann weiter. Umfrage zum Thema berufliche Zukunft. Dürfte ich Ihnen 2 Fragen stellen? Dürfte ich Ihnen 2 Fragen stellen? Konjunktur 2. Höflichkeits. Might I be able to ask you a couple of questions? Klar, fragen Sie mal. Ich würde gerne wissen, was Sie beruflich machen und wo Sie sich beruflich in 2 Jahren sehen. Was wünschen Sie sich für Ihre berufliche Zukunft? Also, ich bin Friseur. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Job, nur leider verdiene ich nicht gut. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich irgendwann einen eigenen Friseursalon habe. In 2 Jahren bin ich bestimmt noch nicht so weit. Einen eigenen Friseursalon. Can you spell the word that you used just now? What is the word that you used? Friseur. And Frisur something- Zalun. Friseur. Zalun. Give me the spelling. F-R-E-F-R-E Huh? Uh-huh. S S A U Uh-huh. S A U S-A-O, yeah. R S Uh-huh. A Uh-huh. L Yeah. O N. O-N. Also das ist richtig. But how did you pronounce it? सर इसके एक और स्पेलिंग भी होते हैं FRISOR O SUR umlaut है. O umlaut है. यस सर E-U-R is correct. E-U-R is correct. सर बट मैंने बुक में Friseur पढ़ा था ये saloon. इसके Friseur फ्रिजियोर is, ये दो yeah, O-R is also possible, but yes. How did you pronounce the word? फ्रिजियोर Frisua. Frisur. Eigenen Friseursalon. फ्रेंच French way. So, Salon, not Salon. Dekho, suno. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich irgendwann einen eigenen Friseursalon habe. Salon. In 2 Jahren bin ich bestimmt noch nicht so weit. Da muss ich erst noch länger sparen. Aber ich bin sicher, der Tag wird kommen, an dem ich mein eigenes Geschäft eröffnen kann. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Gerne. सर आइगेने गेशेफ्ट के बाद एक वर्ड क्या बोला था आइगेने गेशेफ्ट Hub. Haben. Modul 1. वो सर अब 100% हो गया Muss ich erst noch länger sparen. Aber ich bin sicher, der Tag wird kommen, an dem ich mein eigenes Geschäft eröffnen kann. Dann wünsche ich Ihnen viel Wäre Erfolg. wäre von haben No, werde ich mein eigenes Geschäft? wäre von haben Nein. Ich bin sicher, der Tag wird kommen, an dem ich mein eigenes Geschäft eröffnen kann. ये सवाल तो भी ने पूछा था मुझे 2-1 दिन पहले. Eröffnen. Was ist denn सर एक बार और प्ले करना Ja, sure. Gerne. Ich bin sicher, der Tag wird kommen, an dem ich mein eigenes Geschäft eröffnen kann. eröffnen hart
Kann. Khan. Khan. Eröffnen Okay. kann. Aber ich bin Sir, sicher, der Tag wird kommen, an dem ich mein eigenes Geschäft eröffnen kann. Ja, Anuradha. sir, I couldn't make out that he said eröffnen. Eröffnen word तो sir समझ ही नहीं आया. He said öffnen. Yes, sir. Öffnen. Between the R Eröffnen and kann. O. Yeah. Yes, sir. als prefix, R, उसके बगल में एक vowel है, O umlaut. Genau, sir. And in German, the Eröffnen. E, R together are not pronounced. It becomes er. Ich, du, er, es, sie. Wir, or not wir, but wir. The R with the pronoun, with the vowel before that merges with the vowel. So it's called a vowelized R. So it's not pronounced when it's used with the vowel before that. Also auf Deutsch heißt es vokalisiertes R. So mein Vater, not Vater. Das ist mein Vater, dann die Mutter, die Schwester und der Bruder. Wir sind alle auf einem Foto zusammen. Da im Hintergrund sieht man auch meinen Großvater und meine Großmutter. Not Mutter, Vater, Bruder. So sprechen die Deutschen das ER oder IR am Ende nicht. Similarly, the you are, when the R comes with the vowel, it merges with the vowel. So kur, not kur. Kur, that is your cure, your spa. Da gibt es keine Kur dafür, not kur dafür. So same here, the air, it sounds like a vowel, air. Then it's followed by another vowel, O umlaut. So when these two vowels come together, you have to give a small break between the air and the other verb. So eröffnen. So since this is a class here, formally, and we are learning this language, any teacher should normally pronounce the word the same way as it's done in German, with eröffnen. What many teachers have done is eröffnen. I've heard Genau, this sir. and I feel terrible. Genau, sir. I feel terrible because it's a wrong pronunciation being taught to the students. Eröffnen. What is this eröffnen? There is no eröffnen. It's eröffnen. It has to be spoken out in that manner. I don't know how many people have corrected, but इसका ठेका मैंने नहीं लिया है, as I say in Hindi, colloquial Hindi, मेरा ठेका नहीं है इस पे. So I've stopped advising students and I've stopped advising the teachers also here. ठीक है भाई, आपको ज़्यादा अच्छा मालूम है, मेरे से ज़्यादा मालूम है, तो why should I bother about it now? But those So who come because to... yes, sir, Bolo? because so when we have heard this 2-3 times, I only understood the eigene Geschäft habe. Sir, मुझे वो eröffnen तो Öffnen kann. दिमाग में ही नहीं आया. Yeah. Ja, öffnen kann. So just do that, öffnen kann. Oh. सिर्फ ओपनिंग समझ में आया. See how quickly he says it. Sich erst noch länger sparen. Aber ich bin sicher, der Tag wird kommen, an dem ich mein eigenes Geschäft eröffnen kann. Eröffnen kann. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg. eröffnen kann. कितना आसान है इसको Yeah, इसकी नकल उतारना. eröffnen kann. öffnen kann. eröffnen kann. So ये first time, second time में नहीं समझ आया, but सर बाद में सर सब कुछ clear होने लगा. An dem ich mein eigenes Geschäft eröffnen kann. Yeah. See that melody, the rhythm, the Aussprache, eröffnen kann. Last में जाके वो गिरता है, it falls, eröffnen kann. वो तकरीबन सुनाई नहीं दिया, kann. Not eröffnen kann, no, eröffnen kann. Drop the intonation at the end. Woher kommen Sie? Not woher kommen Sie? Woher kommen Sie? Drop it at the end. There's a fall. So we have to practice all these while we read sir, in class. Sir. Correct. Absolutely. Your reading so far is good. Just continue. I'll make the small corrections. Then now, Leave it sir, to me, exactly. Leave it Yes, to me. sir. Yes, sir.
अगर तुम लोग इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाओगे तो खराब हो जाएगी तुम्हारी रीडिंग. अभी बहुत अच्छी है रीडिंग सबकी. So are you serious? I am serious. Keep it going. Keep it going. I'll leave that to me. I'll work it out. Yes, sir. But my job is just to point out to you how the sounds are. उसको आप produce करो. I can't reproduce those sounds. Das müsst ihr machen. Okay, sir. Okay, so let's take the next one. Also diese Frau hier. Das ist sehr interessant. Nee, also die dritte Frau ist interessanter. So. Hallo, was für eine Umfrage macht ihr denn? Oh, hallo. Also es geht um die berufliche Zukunft. Darf ich Sie auch fragen, was Sie von Beruf sind und was Sie in 2 Jahren machen wollen? Ja, gern. Ich bin freiberufliche Übersetzerin für Englisch und Französisch. Im Moment übersetze ich vor allem Computerprogramme für eine Softwarefirma. Das macht mir aber keinen großen Spaß und die Firma, von der ich die meisten Aufträge bekomme, ist nicht sehr groß und kämpft ums Überleben. Ich muss also ständig Angst haben, dass ich keine Aufträge mehr bekomme. Die Firma wird wahrscheinlich irgendwann in Konkurs gehen. Deswegen bin ich gerade dabei, mir andere Auftraggeber zu suchen. In 2 Jahren werde ich ganz sicher woanders arbeiten. Und mein Traum ist, dass ich spannende und sprachlich anspruchsvolle Romane oder Erzählungen übersetzen werde. Es ist zwar sehr schwierig, gute Übersetzungsaufträge zu bekommen, aber ich werde schon was finden. Na dann viel Glück und vielen Dank. कहीं कोने में जाके सांस लेगी. ये तो बगैर सांस लिए बोला है इसने. How much did you catch? Sir, I caught about 60-70%. Right. Sir, age 50. 50 or 55, sir. कोई बात नहीं. 2 बार तो कम से कम सुनेंगे. Don't panic. So what about you, Jayant, Murtaza? सर 80%, बट बीच में वो जो वर्ड्स आ गए थे उन्होंने इसको 80 गिराया. बाकी हाँ शुरू सर, वाला तो समझ कुछ आया था. वर्ड्स नहीं समझ में आए, इसलिए वो सर वो ए सेंटेंस ही से आ नहीं रहे थे समझ जो. में आया मुझे. Okay. Murtaza? Sir, he's in meeting. Poison सर meeting. एक और प्रॉब्लम आया सर. सर जब ह्यूरोनिम जैसे स्टार्ट में हम सुनते हैं ना, किसी कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, फिर हम आगे जो बोल रहे हैं उस पर फोकस करते हैं, तो पिछले वाला ये याद ही नहीं रहता वो किस बारे में बात की है एग्जैक्टली. जैसे भूल जाते हैं सब कुछ. सर, हाँ सर, भूल जाते हैं. You have to learn. इसका एक ही मतलब मेरा उपाय है, नॉट एक ही उपाय है, मेरा उपाय है. जो शुरू में आया ना उसको हटा के साइड में रख दो एकदम. उस पर कॉन्सेंट्रेट मत करो, क्योंकि जो शुरू में आया है उसी को आगे बढ़ाया गया है. So by the time you reach the end, the cycle is complete और वो शुरू का अपने आप याद आ जाएगा. थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी सी. शुरू में क्या पूछती है जरा देखो. Hallo, was für eine Umfrage macht ihr denn? Oh, क्या बोली है? Was deine Nachfrage, Umfrage. was deine Frage nach wie denn? Umfrage. Ja. Was für eine Umfrage macht ihr denn? This is what she said. तुम लोग यहाँ क्या पूछ रहे हो? क्या सर्वे ले रहे हो तुम लोग? Ihr. Was für, what kind of survey are you conducting? Was für eine Umfrage macht ihr denn? उसको छोटा कर दिया. Was für eine Umfrage, eine का न कर दिया. Was für eine Umfrage? hallo, was für eine Umfrage macht ihr denn? Oh, hallo. Also es geht um die berufliche Zukunft. Darf ich Sie auch fragen, was Sie von Beruf sind und was Sie in 2 Jahren machen wollen? Ja, gern. Ich bin freiberufliche Übersetzerin für Englisch und Französisch. Im Moment übersetze ich vor allem Computerprogramme für eine Softwarefirma. Das macht mir aber keinen großen Spaß und die Firma, von der ich die meisten Aufträge bekomme, ist nicht sehr groß und kämpft ums Überleben. Ich muss also ständig Angst haben, dass ich keine Aufträge mehr bekomme. Die Firma wird wahrscheinlich irgendwann in Konkurs gehen. Deswegen bin ich gerade dabei, mir andere Auftraggeber zu suchen. In 2 Jahren werde ich ganz sicher woanders arbeiten. Und mein Traum ist, dass ich spannende und sprachlich anspruchsvolle Romane oder Erzählungen übersetzen werde. Es ist zwar sehr schwierig, gute Übersetzungsaufträge zu bekommen, aber ich werde schon was finden. Na dann viel Glück und vielen Dank.
Sie said, die Firma wird irgendwann mal in der Zukunft in Konkurs gehen. What is this in Konkurs gehen? Die Firma geht in Konkurs. Loss. उससे भी strong दो मुझे. Bankrupt. Bankrupt. Diwala. Gone. Gone. It'll go bankrupt. Very soon, pata nahi kab, it'll go into bankruptcy. So I don't know what I will do then. I'll have to work somewhere else. Wo anders. Kahin aur. She doesn't know wo, but else. Kahin aur. Wo anders ab आएगी. वो and anders का देखो उसने wonders नहीं कहा था उसने. वो anders. O और A के बीच में one word. दो vowels हैं. साथ लिखे देते हैं. बोलते समय थोड़ा सा gap दो. Hallo. Die Firma wird wahrscheinlich irgendwann in Konkurs gehen. Deswegen bin ich gerade dabei, mir andere Auftraggeber zu suchen. In 2 Jahren werde ich ganz sicher woanders arbeiten. Woanders. Woanders. See, the very minute pause is there. It's not one, but woanders. Just ध्यान से सुनो. Ganz sicher woanders arbeiten. Und woanders arbeiten. You have to listen to that gap. It's a very, very tiny gap between O and A. If you combine the two, it becomes wa. She didn't say wonders. She said woanders. Very minuscule pause. In linguistics, that's called a Glottisschlag. A small gap you give in your vocal cords between these two vowels. It's always done when the two vowels come together in a word. It normally happens with prefixes. Beachten Sie, not beachten, but beachten. You can sense the pause. I'm over exaggerating right now. Beachten Sie die Regel. Beachten Sie den Kasus, Accusative oder Dative. But it's not beachten. Beachten मतलब ई और ए को जोड़ दिया है. Beachten. छोटी छोटी चीजें हैं. So now better? Yes, sir. Much better, sir. Okay, now I'll give you a hint here. इस तीसरे conversation का मजा उठाओ. I really enjoyed this conversation. I'll give you a hint. ये बेचारी एक दुखी आत्मा है. Okay? So फोटो से ही समझ आ रहा है. हाँ, but इसका मजा जरूर उठाना. It's a very nice text. dürfte ich Sie auch noch fragen, was Sie beruflich machen und wie Sie sich Ihr berufliches Leben in 2 Jahren vorstellen? Na, da haben Sie genau die Richtige erwischt. Ich habe im Moment sehr viel Ärger in meiner Arbeit und für die Zukunft wünsche ich mir alles Mögliche, bloß nicht länger diesen Job. Ich bin Teamassistentin in einer Bürogemeinschaft und habe einen Chef, der schnell wütend wird und immer an mir rummeckert. Eigentlich wird von mir vor allem erwartet, dass ich Kaffee koche und das Mittagessen holen gehe. Und wenn dann mal ein Brief geschrieben werden soll, dann muss er immer in 2 Sekunden fertig sein. Das nervt mich. Der Job ist einerseits langweilig und andererseits macht mein Chef ständig unnötigen Stress, wenn es mal was zu tun gibt. Sie werden mir den Brief in 10 Minuten bringen, oder? Darauf habe ich wirklich keine Lust mehr. Ich bin gerade dabei, mir einen neuen Job zu suchen. In 2 Jahren werde ich hoffentlich einen Job haben, in dem ich gefordert bin und auch anspruchsvolle Aufgaben habe. Und das Arbeitsklima muss stimmen. So etwas wie jetzt will ich nicht nochmal erleben. Ja, und mehr Geld möchte ich natürlich auch verdienen. Das war langsam genug. Stimmt? Ja? Das war langsam, das war nicht so schnell. Und hier hat man mehr verstehen können. Correct? What is a problem in life? Ja, Leute. So, wo liegt Ihr Problem?
Oder hat sie kein Problem? So, Sie haben viele Probleme. Ja, sie hat. Also sie hat viele Probleme. Aber was Ja, ist sie das hat. Hauptproblem? Das Hauptproblem in ihrem Leben? Eine Brief in 10 Minuten, Chef, Problem mit Chef. Ja. Ja, der Chef. Ihre Das Chef. Hauptproblem Er ist der nervt sie, Sir. sie. Er nervt sie. Sie muss den Ja. Kaffee Ja, Kaffee kochen. Sie kochen. muss das Mittagessen Ja. Kaffee kochen. Sie muss das Mittagessen holen. Sie muss alle Arbeiten in dem Büro schnell fertigen, erledigen. Und der Chef macht extra Stress. Sie müssen den Brief in 10 Minuten fertigen, oder? Did you catch the change in चिढ़ाने tone? वाला था. Yes, sir. Yes, sir. So, But- was bedeutet Blues? Ja? So, sie gesagt Blues. No. Blows. Something with. Yes, sir. No, I don't think so. There was another question coming up. The other andere Frage. Any other question here? Want me to play it again or shall I go to सर the last उसमें gentleman? बॉस के लिए एक Yes, वर्ड guys, No, who- play यूज it करा again. था No, सर, no play it Heinemann, again. बेटे. नहीं आया वो Sir, Okay. blows buttoned or something. Sie, Blows, B-L-O-S, blows. Simply, Yes, sir. just. Blows. Yes, sir. Blows means simply, just. It's something like Amy, jab dekho. Oh, okay. Something on those lines, yes. Okay. Dürfte ich Blows. Sie Okay. fragen, was Sie beruflich machen und wie Sie sich Ihr berufliches Leben in 2 Jahren vorstellen? na, da haben Sie genau die richtige erwischt. Ich habe im Moment sehr viel Ärger in meiner Arbeit und für die Zukunft wünsche ich mir alles Mögliche, bloß nicht länger diesen Job. Ich bin Teamassistentin in einer Bürogemeinschaft und habe einen Chef, der schnell wütend wird und immer an mir rummeckert. Eigentlich wird von mir vor allem erwartet, dass ich Kaffee koche und das Mittagessen holen gehe. Und wenn dann mal ein Brief geschrieben werden soll, dann muss er immer in 2 Sekunden fertig sein. Das nervt mich. Der Job ist einerseits langweilig und andererseits macht mein Chef ständig unnötigen Stress, wenn es mal was zu tun gibt. Sie werden mir den Brief in 10 Minuten bringen, oder? Darauf habe ich wirklich keine Lust mehr. Ich bin gerade dabei, mir einen neuen Job zu suchen. In 2 Jahren werde ich hoffentlich einen Job haben, in dem ich gefordert bin und auch anspruchsvolle Aufgaben habe. Und das Arbeitsklima muss stimmen. So etwas wie jetzt will ich nicht nochmal erleben. Ja, und mehr Geld möchte ich natürlich auch verdienen. Okay now, better? सो जब स्टार्टिंग में बोलती है मतलब वो पूछता है कि इट्स अ सर्वे, तो कहती है डू बिस्टन डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद क्या बोलती है? Was wollen Sie mit Ihrem Beruf machen und so weiter? Diese basic questions. She said, da haben Sie das Richtige getroffen. Sie haben das Richtige erwischt. आपने एकदम सही पकड़ा है. Erwischen, to catch. Erwischt, okay. Erwischen in the sense of किसी चोर को पकड़ते हैं ना, this is erwished. या नकल मारते हुए कोई स्टूडेंट पकड़ा जाता है. So erwischen, that is that erwischen. आपने भी सही पकड़ा है. एकदम आंसर सही. एक और चीज जो बीच में बोलती है शेफ के साथ कुछ. Yeah, and moment. बहुत जरूरी कॉल. And moment.
people, sorry, Entschuldigung. Entschuldigung. कॉल जरूरी था, बहुत जरूरी था, बहुत ही ज्यादा जरूरी था, अति जरूरी था। वरना सर आप उठाते नहीं। हाँ, जाहिर है किसका था। ओके। सर आपकी वाइफ का होगा। मैं कुछ नहीं। कल को उससे मिलोगे तो तुम मेरी शिकायत करोगे, तो मैं कुछ नहीं था। सर आपको लगता है सर हम लोग शिकायत करेंगे सर? कुछ भरोसा नहीं है भैया आजकल दुनिया का। कुछ पता नहीं है। नॉर्मली द विमेन गैंग अप टुगेदर। नो सर, मैं तो अपने पापा की साइड ही लेती थी, तो श्योरली आई विल टेक योर साइड इवन इफ यू विल बी रॉन्ग। So nice of you. Thank you so much. Okay. Now listen to this character for the last one, and then I have to leave. So this particular character. See the picture. And now. Fragen stellen? Ja? Okay, von mir aus, aber nur, wenn es nicht so lange dauert. Ja. Entschuldigung, darf ich Ihnen 2 Fragen stellen? Ja? Okay, von mir aus, aber nur, wenn es nicht so lange dauert. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen, muss meinen Flieger erwischen. Keine Sorge, es dauert nicht lange. Ich lege auch gleich los mit den Fragen. Was machen Sie beruflich? Und was sind Ihre Wünsche, was Ihre berufliche Zukunft betrifft? Wie soll Ihr Berufsleben in 2 Jahren aussehen? Tja, ich bin International Account Manager für eine große Firma im Telekommunikationsbereich. Ich bin zuständig für das internationale Geschäft unserer Firma mit einem unserer großen Kunden. Deswegen bin ich sehr viel unterwegs. Gerade bin ich, wie gesagt, auf dem Weg zum Flughafen. Ich fliege heute noch nach Sao Paulo. Letzte Woche war ich in Chicago und wenn ich zurückkomme, geht es 2 Tage später gleich weiter nach Singapur. Ja, mein Job ist nicht langweilig. Das ist ja interessant. Und wie sind Ihre Wünsche an die berufliche Zukunft? Wie soll Ihr Berufsleben in 2 Jahren aussehen? Meine Zukunft? Na, das ist für mich ganz klar. Ich werde Führungsaufgaben übernehmen und ein Team leiten. In 2 Jahren sehe ich mich als Chef einer Abteilung. Das habe ich bei mir in der Firma auch schon deutlich gemacht. Wenn ich bis spätestens in 2 Jahren nicht Abteilungsleiter bin, dann wechsle ich die Firma. Da kann mein Chef dann sehen, was er ohne mich macht. Ja, und in 2 Jahren möchte ich natürlich auch mehr verdienen. Das ist eh klar. Na, Entschuldigung. Ja, hallo René, hast du mit dem Kunden gesprochen? Konntest du ihn überzeugen oder soll ich das Thema nochmal bei ihm anschauen? ऐसा भी होता है, बहुत बिजी लोग रहते हैं। सर रोबोट है ये बंदा, इतना तेज कौन बोलता है? होता है जयंत। See, how do you show people you are very busy otherwise? सर इंग्लिश में भी इतना तेज नहीं बोलता कोई जितना ये आज बोला है। नहीं, बिल्कुल बोलते हैं जयंत। एक तो चलते चलते बोलना होता है और दूसरा तेज बोलना होता है। अदरवाइज हाउ विल द सर वो पूरा मोनोटोनस था, कोई वेरिएशन भी नहीं थी स्पीच में इसके। बिल्कुल जैसे रोबोट की तरह बोल रहा था। बिकॉज फ्लाइट छूट रही थी। फ्लाइट छूट रही थी, मानता हूँ आर्या, दैट्स वेरी गुड, अच्छा पकड़ा तुमने वो। Du hast das gut erwischt. Well done. Then on top of that, he had to show he has no time. He is more interested in his business. Yeah, international account manager. He's. So why should I have the right intonation for your question? मेरा इंटोनेशन और aussprache पूरा तो वहां दिमाग तो वहां लगा हुआ साओ पाउलो में। So from the sound, the way people are talking, the way they are, expressing intonation, जैसे अभी शुरू में बताया था मैंने, उससे you can even make out ये लोग कहाँ से हैं जर्मनी में। Can you make out from the Hindi spoken by a person as to which region he or she comes from? सर साउथ के पहचान लेते हैं। Most of them. Yes sir. हिंदी इन नॉर्थ इंडिया अगर कोई हिंदी बोल रहा हो तो Yes हिंदी sir. सकते हो आप। Yes, sir, most. हाँ sir. So Sir, Gujarati speaks Hindi, so we can make out easily. And kind of, yeah, there are so difference between Lucknow and Delhi वाली हिंदी। right. तू and हम आप, yeah. Not only that, even other words, the way they speak also, उससे भी पता चलता है। Yes sir. The same thing goes for German also. This guy is a North German, somewhere in the region of Hamburg. गांव तो मैं नहीं पहचान सकता,
And almost the same thing I'd said to a live German who came to India. He thought jadoo hai. He said, how do you know that? I told him, I can't identify your village. But एक bluff किया मैंने. थोड़ा सा और बोलिए, मैं आपके गांव का नाम भी बताऊं. He said, amazing, how did you know that? I said, it's very simple. The way you speak, your accent, it's very, very Hamburgish. How do you know that? आप तो इंडियन हो. मैंने कहा इंडियन है तो क्या हुआ? कान है ना, ठीक सुनो, पता चलता है आप कहाँ से हो. मैं तुमको बाद में स्विस जर्मन भी सुनाऊंगा. It's very, very musical. So how is this not German tone? No, this is a German tone. Totally German tone. Yeah, but you said sir not. not German है ये. This is more Hamburgish. Yes, how do you make out some? इसमें ऐसा क्या था? बहुत clear pronunciation है इसके words का. बहुत सही बोला. The choice of words was also absolutely perfect. इनमें थोड़ी मुझे मेहनत करनी पड़ेगी. 1, 2, 3 में. But they are all from the northern part of Germany. So can we hear it once again, sir? Yeah, sure. लेकिन मुझे अभी अरे मेरे जाने का टाइम हो रहा है यार. I have to go out to. Entschuldigung, Ja. darf ich Ihnen 2 Fragen stellen? Ja? Okay, von mir aus. Aber nur, wenn es nicht so lange dauert. Ich bin auf dem Weg zum Flughafen, muss meinen Flieger erwischen. Keine Sorge, es dauert nicht lange. Ich lege auch gleich los mit den Fragen. Was machen Sie beruflich? Und was sind Ihre Wünsche, was Ihre berufliche Zukunft betrifft? Wie soll Ihr Berufsleben in 2 Jahren aussehen? Tja, ich bin International Account Manager für eine große Firma im Telekommunikationsbereich. Ich bin zuständig für das internationale Geschäft unserer Firma mit einem unserer großen Kunden. Deswegen bin ich sehr viel unterwegs. Gerade bin ich, wie gesagt, auf dem Weg zum Flughafen. Ich fliege heute noch nach Sao Paulo. Letzte Woche war ich in Chicago und wenn ich zurückkomme, geht es 2 Tage später gleich weiter nach Singapur. Ja, mein Job ist nicht langweilig. Das ist ja interessant. Und wie sind Ihre Wünsche an die berufliche Zukunft? Wie soll Ihr Berufsleben in 2 Jahren aussehen? Meine Zukunft? Na, das ist für mich ganz klar. Ich werde Führungsaufgaben übernehmen und ein Team leiten. In 2 Jahren sehe ich mich als Chef einer Abteilung. Das habe ich bei mir in der Firma auch schon deutlich gemacht. Wenn ich bis spätestens in 2 Jahren nicht Abteilungsleiter bin, dann wechsle ich die Firma. Da kann mein Chef dann sehen, was er ohne mich macht. Ja, und in 2 Jahren möchte ich natürlich auch mehr verdienen. Das ist eh klar. Na, Entschuldigung. Ja? Towards the end, did you catch what he said towards the end? Zukunft, Berufszukunft oder beruflich, was in der Zukunft machen will oder möchte. He used the word Führung. Was bedeutet Führung? Eine Firma führen. Lead. He wants to be in the lead, managerial position. And he wants to have his own eigenes department. And he said, wenn das nicht passiert, wechsle ich mir die Firma. I'll change my job, I'll change the firm. छोड़ दूंगा, दूसरी जगह जाऊंगा. Und dann, I would like to see, werde ich mal sehen, was mein Chef ohne mich macht. And I want to see how my boss will work without me. मतलब चैलेंज है. ये इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है. मैंने छोड़ दिया तो काम ठप. And this is a statement of fact and not a boast. डिंग नहीं मार रहा है ये. This is a statement of fact. So that confidence shows in his speech. So I would, if you can, I hope you find the time, listen to these 4 audios. बहुत छोटे-छोटे audios हैं. Each one is about maximum 2 minutes. So 4 audios, 8 minutes, maximal 10 Minuten. एक बार सुन लो, वो rhythm पकड़ो इसकी. Und dann gehen wir weiter am Montag. We come up with something, how to express future.
So, der Futur 1, wie es auf der Deutsch genannt wird, das werden wir dann am Montag diskutieren. Lektion over, mit der Grammatik sind wir fertig und dann gehen wir weiter. Any other questions? Gibt es noch andere Fragen? Oder alles klar im Moment? Danke, Sir. So, ein schönes